Доброго вечора всім. Доброго вечора. Доброго вечора. Christoph, good evening. Can you hear us? Yes, here. Чи чути мене зараз? Зараз чути. Так, супер, можемо починати. Ну що ж, доброго вечора, шановні учасники проєкту. Сьогодні ми продовжуємо роботу над проєктом «Інноваційні міста. Кращі практики післявоєнної відбудови». І хочу вам представити нашого сьогоднішнього лектора, оскільки містер Веслінг, він розуміє англійську, тому ми будемо дублювати. Good evening, dear participants. Today we continue to work on the project of Regeneration cities, the best practice of post-war reconstruction. I would like to introduce you our today's lecture. Christoph Wessling, city planning and architecture professor of the Department of Planning and Urban Regeneration, Technical University of Берліна. Пан Веслінг є міським планувальником та архітектором, професором кафедри міського планування та міської регенерації Технічного університету. І сьогодні він доєднався до нас із Берліна. Тема лекції «Підходи міського відновлення історичних районів після війни». Коротка анотація у вас була в Телеграмі, в двох словах скажу. У лекції будуть пояснені приклади відновлення міст у Німеччині та обговорені основні принципи та стратегічні кроки для сталого відновлення історичних районів після війни. So, topic of the lecture, approaches of urban restoration of historical districts after the war. Lecture summary. In the lecture, recovery examples from cities in German will be explained, and basic principles and strategic steps for a sustainable recovery of historic districts after war will be discussed. The lecture will explain examples of urban regeneration in Germany and discuss the main principles of strategic steps of the sustainable regeneration of historic districts after the war. Також, як ми обіцяли, що у вас не буде мовного бар'єру, тому лекція буде проходити синхронно, вона буде перекладатися. Також хочу представити нашу перекладачку, пані Марія Осинська, директор Центру міжнародної діяльності та освіти. As we promised, you will not have language barriers because the lecture will be translated with Ukrainian and English. I would like to introduce our translator, Ms. Maria Sinska, Director of the Center of International Activities and Education. Good day, Maria. Nice to see you. Good day. Nice to meet you too. Thank you very much for... Дуже вам дякую за те, що ви домовилися, погодилися нам допомогти. So let's start. Maybe Mr. Wessling, do you need help sharing your presentation maybe or no? No, thank you very much. Thank you very much for introducing me. Thank you very much for welcoming me and for inviting me. The translation will be consecutive, yes? Yes, so you just say several sentences, then make a pause and I will interpret. Okay. Yeah, so welcome, and I'm Christoph Wessling. I was already introduced, so I will share my lecture now and start. It will be about 45 minutes, and then I hope there will be a lot of questions. If you have questions in between, please just raise also the questions in between. Тож, дуже дякую за запрошення. Як мене вже представили, ви знаєте, що звуть мене
Wessling. Моя презентація триватиме приблизно 45 хвилин, і після цього я сподіваюся, що ви активно будете задавати питання. Якщо в ході презентації у вас виникають питання, одразу піднімайте руку, і ми надамо вам можливість запитати просто в ході презентації, щоб ви не забули своє запитання і воно було задано на час. So, do you have now the full screen or do you have the referent tools? Бачите мій екран повністю? Презентація на весь екран. Yes, we can see it full screen. It's perfect. Full screen, perfect. Okay. Okay. So, the title of my presentation is Approaches of Urban Recovery of Historic Districts After War. I will start with one example from Freiburg. Then I will go into a systematic planning approach for recovery. And at the end, I will have 11 theses for post-war reconstruction of historic city districts. Тож тема нашої сьогоднішньої лекції – підходи до міського відновлення історичних районів після війни. Спочатку я наведу вам приклад німецького міста Фрайбурга, а потім ми поговоримо про інтегрований підхід у міському плануванні та розглянемо робочі пакети в рамках цього підходу. І нарешті поговоримо про 11 тез після воєнної реконструкції історичних районів міст. Freiburg, a city in the southwest of Germany, medium-sized city, and the city was the same destroyed like many, many other cities in Germany after the Second World War. Отже, Фрайбург – це місто, яке розташовано у південно-західній частині Німеччини. Це місто середнього розміру, і, як і багато німецьких міст, воно було майже повністю зруйновано в ході Другої світової війни. Like in every other city in Germany after the war, in Freiburg, even that the city was so hard destroyed, the fundaments of the buildings, the cellars, and of course the plots of the different buildings. So the basics of the urban structure was still there, even that the city was hardly damaged. Незважаючи на те, що, як і багато інших німецьких міст, Фрайбург зазнав дуже сильної руйнації в ході Другої світової війни, проте фундаменти будівель, підвали, вони уціліли, і тому ось ця міська забудова, вона залишилася у цих підвалинах міста. In the time after the Second World War, so this was after 1945, because the architects and the urban planners believed in the new ideas of modern urbanism. So they had totally different ideas of the city of the future than what we are just debating and planning and doing today. Наприкінці Другої світової війни, тобто після 1945 року, у архітекторів та міських планувальників того часу було багато нових ідей в плані урбаністики. І їхні ідеї в той час вони суттєво відрізнялися від тих ідей, які панують нами зараз. But even in this time of thinking in urban planning for transforming the city to modern structures, in Freiburg, they chose a very specific way for the reconstruction, for the rehabilitation of the old city. Hello? Hello? Hello.
Hello. We are hear you. Yeah, but the translation, I can't hear the translation. Maybe the translator. Translation we don't hear. Some technical problems. So maybe the translator lost the connection. What does the moderator says? Yes, she lost internet connection. So, but the audience is still there. We have some time for correct internet connection. Okay. Miss Maria write me, so. Okay. Maybe you have some questions in between. Yeah, maybe you have But some. I just started. Oh, guys, I'm back. I'm terribly sorry. There was some internet breach here. I'm back. Okay, when you were gone? I'm still staying in Kharkiv, and from time to time, unfortunately, we have these internet breaches when the shelling starts, the telephone connection breaks, and the internet disappears. Yeah, okay. What was the last sentence you got from my side? You remember? Yeah, it was that urban planners wanted to make some transformations into the city structure after World War II. Okay, so even that the majority of the urban planners followed the idea to transform the city to a modern structure, in Freiburg, the city council and the politicians and the urban planners choose a unique way for the recovery of the historic city district. Незважаючи на те, що більшість тогочасних архітекторів і міських планувальників наполягали на тому, що треба переробляти місто, надаючи йому сучасної структури, яка б відповідала викликам сьогодення, міська рада Фрайбурга, місцеві політики та місцеві архітектори вирішили піти своїм унікальним шляхом. Here you can see that a significant number of buildings were partly or totally destroyed, but the basic urban fabric was still there. Ви бачите, що дуже велика кількість будівель була повністю зруйнована або частково зруйнована, але тим не менше ось ця тканина, цей міський план, він залишався незмінним. Yeah, I just wanted to show where Freiburg is. It is here, down here in the southwest. Де Фрайбург розташований? So the city council decided that for the rehabilitation of the old town, the old city map, so the basic structure of the old town with the typical streets, narrow streets, public squares, and also the structure of the parcels, so the structure of the ownership should be kept for the future, even when the buildings were damaged or destroyed. Отже, міська рада прийняла рішення, що коли буде йтися про реабілітацію старого міста, необхідно зберегти ось цей історичний план, зберегти ці вузькі вулочки, зберегти сквери і найголовніше зберегти право власності людей на ті домівки, які навіть були частково або повністю зруйновані. So in Freiburg, they said, not only the buildings are important monuments of the heritage, also the urban ground figure of the old town with the streets, the squares, the follow-up of spaces, narrow streets, more widened main streets,
are a historic monument. Отже, у місті вирішили, що не лише будинки є історичною спадщиною, а й сам план міста, саме розташування, планування вузьких вуличок та скверів теж є історичною спадщиною і має бути збережено. Only in some areas they modified in some parts the ground figure map. They introduced new arcades next to the main street, but they kept the historic fabric of the town. On the other side, they said the reconstruction of the buildings can be done in a modern way, in a modern architecture. Лише у деяких районах було прийнято рішення про часткову зміну плану. Але знов-таки, головні вулиці, вони залишилися, просто на під'їздах до головних вулиць було зроблено додаткові вулички, або аркади, або транспортні розв'язки. Проте, що стосується реконструкції самих будівель, то тут вже було прийнято рішення здійснювати реконструкцію у відповідності до тогочасних сучасних архітектурних та будівельних концепцій. And here in this main street of the historic district of Freiburg, you can see how it looks like today. Ось на цьому фото ви можете побачити, як виглядає головна вулиця у історичному центрі Фрайбурга. The buildings are shaping the public space in the same dimension like it was before the war, the Second World War. Будинки розташовані саме таким чином, як вони і були розташовані до війни. And the buildings have nearly the same volume like the historic buildings which were gone. And they were built on the size of the historic parcels. Збережено також розміри будинків, які відбудовані заново на тих самих фундаментах, де знаходилися довоєнні зруйновані будинки. But they were built in a typical 50s, 1950s architecture, so not with the decorations and with this decorating elements from medieval or historic times, but in a modern architecture, but with the size and the volumes of the traditional buildings. Звичайно, вони були побудовані у відповідності до архітектурних концепцій 50-х років минулого століття. Це були дома без характерного оздоблення, яке є типовим для будинків епохи середньовіччя або відродження. And here only some very important historic buildings, like here this red building, were reconstructed and rehabilitated in the way they were before. But the other ordinary building, like this buildings here next door, had the same size like the traditional buildings on the same plots, but in a contemporary architecture. Лише деякі історичні будинки, які мають найбільшу історичну цінність, вони були реабілітовані і відбудовані у своєму первинному історичному вигляді. Ось на фотографії ви бачите такий рожево-червоний будинок, так? Його було відновлено в тому вигляді, в якому він існував до війни. Натомість решта будинків, вони не мають якогось спеціального оздоблення, проте їхній розмір було збережено, і вони були побудовані на своїх старих фундаментах. And here in this map you can see the gray buildings are those which were reconstructed or new constructions on the old building blocks. The building fields here with black and gray stripes, they were completely rebuilt buildings.
and some, the black ones, were those which were rehabilitated. Дивіться, на цьому плані сірим кольором відмічено реконструйовані будинки. Такі рисочки, смужки чорно-сірі означають, що ці будинки було повністю перебудовано. А будинки, позначені повністю чорним кольором, вони зазнали архітектурної реабілітації. Тобто вони були відновлені, але із найменшими змінами. And here you can see how Freiburg in some parts looked in the 1970s, when the public spaces were also used as car parking, and how it looks like today. На цих фотографіях ви можете побачити, як виглядав Фрайбург у 70-х роках минулого століття. Бачите, коли міський простір використовувався для паркування автотранспорту і як він виглядає сьогодні. When today visitors, tourists are coming to Freiburg, many of them think that Freiburg was not so hard damaged like other German cities, but it wasn't like that. They were in the same way damaged. They just have chosen this different approach for the recovery, keeping the historic urban fabric as the basis for the reconstruction or the recovery. Сьогодні, коли відвідувачі міста, туристи приїжджають до Фрайбурга, багато з них думають, що місто не зазнало таких значних руйнувань, як інші німецькі міста протягом Другої світової війни. Але насправді це не так. Просто мерія міста обрала інший підхід. Міська рада вирішила зберегти планування міста, зберегти структуру, ось цю головну тканину міста в історичному вигляді. So after this introduction part, I would like to come to the part speaking about that urban recovery planning should follow the planning methodology of integrated urban development planning. Отже, це був такий невеличкий вступ, а тепер я хотів би перейти до основної частини, в якій хочу наголосити, що будь-яка відбудова має відбуватися згідно певної методології планування, яку ми називаємо інтегрований підхід у плануванні, у міському плануванні та розвитку. So we know that every town is a complex system. All structures and aspects and layers of the urban development and urban life should also be integrated into the planning of urban recovery. Ми знаємо, що кожне місто є складною системою, і усі структури, аспекти та прошарки міського розвитку та життя мають бути інтегровані в єдине ціле. These different layers are the different spatial layers, from the layer of the buildings to the neighborhood to the quarter, and also to the role of one quarter in the whole city or region. Ось тут ви бачите ці різні шари, різні просторові рівні, які йдуть від рівня однієї конкретної будівлі до рівня цілого кварталу, рівня міста, і далі йде найвищий рівень, це рівень регіонального розвитку. Of course, also the different sectoral layers should be integrated, like technical infrastructure, like mobility, like housing, etc. Але крім того, є ще шари, розташовані, скажімо так, в іншому вимірі. Це технічна інфраструктура, це мобільність і так далі. And of course, we should be aware what are the different stakeholders who are involved and who are important for the development of our historic districts. І, звичайно, ми маємо мати чітке усвідомлення, хто є нашими стейкхолдерами, тобто хто є учасниками цього процесу і для кого робиться так це відновлення.
very important here is that in this integrated approach, a community-based development should be integrated so that the planning is based on also social economics determinants and analyses. Важливим аспектом інтегрованого підходу є те, що він є громадоцентрованим. Тобто усе, що робиться задля і на користь громади. І оцей план по відновленню, він має постійно досліджуватися і оцінюватися в плані свого соціально-економічного впливу на громаду. And using the integrated approach also highlights that planning is a process. Of course, we start with analyzing, but then it's very important to find a common vision, a common objectives, common guidelines where a majority can agree to. Звичайно, інтегрований підхід також вказує на те, що планування – це процес. Процес, який розпочинається з підготовки, аналізу ситуації, далі відпрацьовуються бачення, можливі сценарії розвитку, чіткі цілі та керівництва до дії. And when we reach a common vision, then we have also reasons to say, okay, where we need more detailed analysis. And based on this, we can design projects and measures for realization. And intensive participation should be also always a relevant part of this process. І коли ми вже маємо спільне бачення, узгоджене та відпрацьоване, ми можемо перейти до більш детального аналізу кожного окремого аспекту планування. І тоді вже можна переходити безпосередньо до проєктного планування. І в цьому аспекті дуже важливим є активна участь усіх стейкхолдерів на усіх етапах. In such an integrated planning approach, the different working steps are not just be done in a chronological way, they are partly done in a synchronous way so that they also feed each other and that the insights from one step can be used directly for the other steps. В рамках інтегрованого підходу до планування важливо розуміти, що різні етапи відбуваються не лише послідовно. Багато з цих етапів відбуваються паралельно один з іншим. And urban management should be an important part of this planning process. This says not just planning, bringing planning into action, into realization is very important, that in the city directly the first results are visible. І міське планування є надзвичайно, міське управління є надзвичайно важливим компонентом інтегрованого підходу. Тому що надзвичайно важливо, щоб коли це планування починають запроваджувати, щоб одразу було видно перші результати таких дій, такого запровадження. And each project in such a process should follow an overall perspective, what I meant before was a clear vision, that we agree in this direction and with these priorities, area should be recovered and rehabilitated, and each project should be a part of this large puzzle.
І кожен з проєктів, які ми запроваджуємо, має відповідати загальній стратегії. Пам'ятаєте, я говорив про чітке бачення. Ось ця загальна стратегія і є цим чітким баченням. І кожен проєкт, який ми реалізовуємо, він має вписуватися в цю загальну стратегію і бути її невід'ємною частиною. With this, I would like to come to a methodology. I would like to introduce a methodology for recovery planning based on this integrated approach with 4 working packages. І ось зараз ми переходимо до методології відновлення в рамках інтегрованого підходу, і ви бачите, що є 4 пакети, робочі пакети, які будуть запроваджуватися. There's a first steps with a preparation, a second steps and package with vision and guidelines. Of course, the third package is communication and participation, and planning on the different levels, of course, is also needed. Отже, перший пакет – це підготовка, другий пакет B – це розробка візії та директив керівництва, третій пакет включає в себе комунікацію та активну участь, і нарешті четвертий пакет – це безпосереднє планування. And as mentioned, this is not a strict chronological process. So participation with debates, with community mobilization, with finding partnerships is an element which is accompanying the whole planning and realization process. І знов-таки хочу наголосити, що ці пакети, ці етапи в реалізації, вони не є послідовними. Наприклад, пакет «Участь», який включає в себе дебати, публічні слухання, формування партнерств для реалізації цього проєкту, він має реалізовуватися абсолютно на усіх етапах запровадження проєкту. And based on clear analysis of the framework, of the situation, of the building fabric and the social economic situation, very important is finding and defining these guidelines and visions. І дуже важливо на базі аналізу загальної структури, на базі аналізу ситуації, соціально-економічного стану міста визначити бачення і загальну візію. This just says we need to define clear objectives, clear guidelines, where we find a very strong consensus in the society with all stakeholders that nearly everyone agrees, okay, this is the direction we should go to, that different projects are not working against each other, that they have a common frame, a common umbrella. І необхідно визначити чітку мету, мати чіткі директиви, які будуть виконуватися, які ця мета і ці директиви мають мати абсолютну підтримку у суспільстві. Таким чином, щоб жодний з наших проєктів не вступав в протиріччя з іншими, щоб усі вони знаходилися якби під однією парасолькою і працювали на досягнення однієї і тієї ж самої мети. And with this, we can define where we need an area planning, where detailed planning is needed, and how we can manage the process from planning to realization. І після цього ми можемо переходити до просторового планування, робити більш детальні плани окремих районів і переходити до загального керівництва проєкту. And now we can look briefly through this 4 working packages
Here you see many times examples from Syria, from Aleppo, because we elaborated this methodology for the recovery of historic districts in Syria. І ось зараз, коли ми проговорили, на чому полягають усі ці 4 проєкти, ми можемо подивитися на конкретні приклади. Ось ви бачите місто Алеппо в Сирії, тому що, розробляючи нашу методологію, ми відпрацьовували її на реальних прикладах, на відбудові реальних історичних міст. So, of course, in the very first step, it's needed to identify the main problems and the urgent needs. Further, it's needed to know what are the commitments which exist before the conflict, and what are the documents and plans from the time before the conflict. The expected outcome is that we can have an immediate response to the urgent needs, and that we create a systematic database for the pre-conflict or database of the pre-conflict tools and instruments. Отже, першим кроком було визначити проблемні питання, визначити термінові потреби, які необхідно негайно вирішувати. Далі, після цього, ми детально вивчили довоєнні документи і плани розвитку міста, які мали бути реалізовані і планувалися ще до початку військового конфлікту. Тому що при подальшій розробці стратегії відновлення необхідно обов'язково враховувати очікування населення, які були ще до війни. І після того, як вся ця інформація пропрацьовується, створюється база даних з інструментами довоєнними, так, з тих планів довоєнних, що з того, що було до початку війни, має бути все ж таки запроваджено зараз, після закінчення війни, але знов-таки в першу чергу необхідно приступити до вирішення термінових проблем і задовільнення термінових потреб населення. And in one of the first steps, we need an inventory. So we need damage assessment. We need be aware about the morphological structures, that we come to an outcome that we see what, why, and how creating a base for the inventories. So what are the specific structures of the town? And we like to employ inventories as post-conflict recovery tools. Отже, одним з перших кроків далі має бути ретельна інвентаризація. Що це означає? Це означає, що ми маємо оцінити ступінь руйнувань. Ми маємо вивчити морфологічну структуру міста, зрозуміти, що, чому і як. І ось саме відповіді на ці питання, що, чому і як, вони і лягають в основу бази для інвентаризації. Інвентаризація є надзвичайно важливою і невід'ємною частиною будь-якої післявоєнної реконструкції. And as I mentioned already, that it's needed to work on a common vision and guidelines to have a common basis for the development and to identify priority areas and overarching intervention approaches. І, як я вже сказав, ще раз хочу підкреслити, що надзвичайно важливою є робота над загальною візією, над спільним баченням тих пріоритетів, які мають бути реалізовані у першу чергу. And with defining guidelines and goals, at the same time, we create criteria
in which fields we need a more intensive analysis. So in which areas, in which layers and sectors we need to go into the depths for the analysis. Також визначаючи ось ці основні напрямки, визначаючись з керівництвом до дії, ми маємо чітко усвідомлювати критерії, згідно яких ми будемо діяти. Критерії, які нам підкажуть, в яких аспектах, в яких прошарках нам необхідно здійснити більш детальний аналіз, де саме нам треба заглиблитися і більш детально і ретельно вивчити ситуацію. And the participation, which is an element which is accompanying the whole process, is not just important to inform the community, it is also very important for mobilization of the community, finding partners and creating corporations. І ось елемент участь, так, на якому я наголошував, тут йдеться не лише про інформування спільноти про те, що відбувається, якою є візія і мета проєкту. Важливим елементом ось цього пакету участь є мобілізація суспільства на активні дії, формування партнерств, заходів, в яких можуть взяти участь представники громади. For the package D, we have three elements. First is the area planning, where we can put for specific areas which have an urgent need to do something, put them into one frame. Or we have an area where different important projects are concentrated together, and where we can bring the stakeholders together in one, let's say, working team. Ось і пакет дій, так, останній четвертий пакет, він має три елементи. Перший елемент – це просторове планування. Ми визначаємо, де саме терміново треба запроваджувати реконструкцію. І ось ці площини, ці місця в місті, ці території ми намагаємося об'єднати, якби об'єднати декілька невеличких проєктів в один більший. І таким чином, після того, як ми декілька невеликих проєктів, декілька невеликих територій об'єднуємо у більшу площину, тоді ми можемо залучати активно громадськість до участі і реалізації цих проєктів. And of course, there is the level of project planning, where detailed plannings are realized then and brought to action. Ну і, звичайно, наступний елемент – це проєктування, коли йдеться вже про детальне планування кожного з етапів. And for this, bringing planning to action, of course, we need the urban management. And urban management today is not just a top-down process where the mayor says what different people have to do. It is much more a moderation. We bringing together urban planning, responsible person bringing together teams who can do something. І далі наступний етап – це запровадження ось цих ідей проєктування в реальне життя, так? Імплементація проєкту. І тут, безумовно, великої ваги набуває міське керівництво, міське управління. Проте необхідно усвідомлювати, що за сучасних умов керівництво відбувається не так, що мер роздає рознарядки і каже кожному, що він має робити. Сьогодні роль мера – це скоріше роль модератора, який координує роботу різних команд. Він
дозволяє цим командам, уможливлює їхнє спілкування і таким чином ефективну реалізацію проєкту. This I mentioned already, so how these different elements can come together and how they are working with each other for the recovery. Знов таки, ось давайте повернемося до цієї схеми, яку я вам показував на самому початку. Тепер, коли я вам детальніше розповів, ви можете зрозуміти, які елементи реалізуються одночасно, так, які реалізуються послідовно. І який зв'язок, в принципі, між усіма цими елементами. So in my last part, I have now 11 theses for post-war reconstruction of historic city districts. І нарешті остання частина моєї презентації, 11 тез щодо післявоєнної реконструкції історичних районів міст. Reconstruction after war must be orientated to the needs of the population, to those who stayed during the conflict and to those who came back afterwards. Післявоєнна реконструкція має в першу чергу орієнтуватися на потреби населення, тих, хто залишився в містах під час військових конфліктів, та тих, хто повернувся додому після завершення конфлікту. Reconstruction measures must support the local population to stabilize their living conditions. This means support to repair and construct buildings by microcredits, by manpower, and also by vocational training. Further, by offering infrastructure and a good framework for commerce and offering jobs. Заходи з реконструкції мають в першу чергу підтримувати місцеве населення для того, щоб стабілізувати і покращити умови їхнього життя. Вони мають підтримувати ремонт, відновлення, реконструкцію будинків шляхом надання мікрокредитів, шляхом надання необхідної кількості робочої сили та запровадження спеціальних тренінгів, професійних тренінгів для населення. Також необхідно враховувати, що населенню потрібна певна інфраструктура, і цю інфраструктуру треба відбудовувати, також маючи на увазі відбудову інфраструктури, яка буде сприяти торгівлі і економічному розвитку. Ну і нарешті третій елемент, який є дуже важливим, це надання робочих місць населенню, щоб людям було де працювати. And the third one is reconstruction must respect and save the values of the past for the future. Надзвичайно важлива теза про те, що реконструкція має поважати та зберігати цінності минулого та майбутнього. And the urban structures of areas of daily life must get the same attention like listed monuments. Увагу необхідно приділяти не лише історичним будівлям, які знаходяться в списках історичної спадщини, але і будівлям, де проживають мешканці, так? Тому що райони, спальні райони, де проживають більшість мешканців, вони є життєво необхідними для відновлення міста і для життя людей. And those urban structures that were permanent during the historic development should have priorities to be protected and to define basic guidelines for the reconstruction. Ті міські об'єкти, які перебували на цій території протягом тривалого історичного періоду,
їм має надаватися певний пріоритет і певний ступінь захисту. Вони мають отримати особливий статус у стратегічному розвитку і у запровадженні реконструкції. And this you can see here the example of Berlin Friedrichstadt, where you see the structure here before the war, and here in blue all the destroyed part of the war. Here the structure after the war and how it is today. So the basic urban structures with the street system, the size of building fields, the shape of squares, the follow-up of spaces with monuments, etc., is still there, even that in this time in between, this part of the city was destroyed heavily and also transformed in some parts. Ось ви бачите приклад Берліна, який був надзвичайно сильно зруйнований в Другій світовій війні. Проте ви бачите, що після реконструкції основна структура, як Крістоф каже, тканина міста, вона залишилася. And here the example of Aleppo, you can see that the area of the Hellenistic structure of the old town of Aleppo is still you still find this structure in the shape of Aleppo of today, even that the city was many times destroyed during this more than 2,000 years. І ось тепер я наводжу приклад Алепо. Бачите, ось ці давньогрецькі споруди, які проіснували в цьому місті на протязі 2000-ї історії міста, вони збережені і в новому плані міста після реконструкції. We should be also aware that under destroyed, damaged, or collapsed buildings and urban ensembles, still basements, ground floor structures, fundaments, and technical infrastructures exist. These remains are very valuable and define an important basis for the recovery. Крім того, треба завжди мати на увазі, що під зруйнованими, пошкодженими, повністю знищеними будівлями все ж таки зберігаються фундаменти, зберігається технічна інфраструктура, і ось ці залишки, вони є дуже цінними, і необхідно їх визначити як важливу основу для подальшої реконструкції. And 7 is ownership and the structure of the parcels before the conflict must be respected. These and other intangible values of the historic district must be respected the same way as the tangible values. 7 пункт. Власність, право власності, так, на зруйновані будинки, або будинки, які були пошкоджені в ході військового конфлікту, це право власності має поважатися. І воно має бути такою ж найвищою цінністю, як і історична спадщина. And 8, the historic urban structures and social and economic networks and structures are more relevant for the future than the image of the historic district. Також треба мати на увазі, що історичні міські об'єкти, а також соціально-економічні мережі та об'єкти є більш важливими для майбутнього, ніж просто вигляд історичного міста. Тобто, ніж то, як місто виглядало до руйнувань. Here you see a building block from Dresden, where before the Second World War we had separated buildings, and now with the recovery, which took place after the unification, all these buildings you can see here,
sorry. This is one house just with different facades around to give an impression of the diversity like it was in medieval or in historic times. But it's fake. From inside, it's just one large building with hotel and shopping mall. Ось ви бачите приклад Дрездена. До війни, бачите, в історичному цей історичний будинок, це фактично було декілька таких вузьких будинків. Після війни цей будинок було реконструйовано, але реконструйовано таким чином, що зараз це один монолітний будинок, який займає майже цілий квартал. Проте ви бачите, що він виглядає так, начебто це різні будинки. Насправді це один будинок, в якому розташовано торговельний центр та готель. Проте фасади зроблено таким чином, щоб віддати шану ось тим часам, коли це були різні будинки для того, щоб зберегти той первинний вигляд, який був до війни. And number 9, areas with a specific and high archaeological values must be defined to be able to decide where interventions of the first hours are possible and in which areas must be protected intensively. Необхідно одразу ж ідентифікувати райони, площини, місця, які мають велику археологічну цінність. Для того, щоб у перші часи після завершення конфлікту, коли є доступ до цих місць, щоб одразу організувати захист цих територій. And even reconstruction must be handled like an iterative development of the existing historic district. Radical transformations to a new urban quality should be seen with doubts. An organic development, cell by cell, is rather better than instant large-scale interventions. Коли ми говоримо про реконструкцію, ми маємо усвідомлювати, що це має бути скоріш такий поступовий розвиток, поступова трансформація існуючого історичного району. Радикальні трансформації, привнесення нової якості міського життя, ось до таких підходів треба ставитися з настороженістю, тому що ми маємо пам'ятати, що органічний розвиток – це є розвиток якби клітинка за клітинкою, тобто дуже поступовий, і треба уникати таких надзвичайно масштабних втручань в структуру міста. On these pictures here, you see the town of Kassel. It's in the middle of Germany, a medium-sized city like Freiburg. But here they did a totally different approach than in Freiburg. They transformed the whole inner city to this modern structure. So the traditional structure of the old town of Kassel is totally lost. Ось на фотографіях ви бачите ще один приклад. Це місто Касель, розташоване в центральній частині Німеччини. Це також місто середнього розміру, так само як Фрайбург. Але бачите, міська рада застосувала зовсім інший підхід. Вони вирішили запровадити абсолютно нову сучасну структуру міста і сучасне планування. Okay, so 11th and last not least, for the reconstruction process, a system of fairness and balance of opposed interests must be established. Local government should lead the development and decisions must be taken in a transparent way. International support and expert input must be an integrated part of local governance.
В процесі реконструкції надзвичайно важливою є система відкритості, прозорості та балансу інтересів. Місцева влада має очолювати процес розвитку, реконструкції, прийняття рішень, але рішення мають прийматися прозоро, вони мають прийматися прозоро. І невід'ємною частиною місцевого управління має бути міжнародна підтримка та експертна допомога міжнародної спільноти. So, thank you very much for your attention. And this presentation, Professor Ludmila has a copy, a digital copy, and she can share a PDF of the presentation with all of you, of the audience today. Thank you very much. Дуже дякую вам за увагу. Моя колега з Харківського національного університету міського планування, професор Людмила Швець, має мою презентацію, тому вона поділиться нею з вами, розмістить її в нашій групі. Якщо у вас є запитання, будь ласка, буду радий відповісти на них. Of course, we have time for questions now. Maybe if you raise your question, and if it's possible, you can also open your camera. Отже, коли зараз час питання та відповіді, коли ви будете задавати своє запитання, якщо це можливо, будь ласка, вмикайте камеру. Пані Марія. В чаті хтось написав. Yeah, there is a question. There is a question in the chat. It's in Ukrainian, so I will interpret it for you. Yes. What is the best way of reconstructing city districts after the war? Isn't it worth using this possibility, this opportunity to build new districts according to the new general plans? Because the new general plan gives the opportunity to improve some things, to correct the problems which used to be in the city. Or do you strongly believe that it's on the contrary and it's better to follow the old general plan? Because we clearly understand that to develop a good new general plan, we need some time. It's really time consuming and people need housing right now. Exactly. I'm not speaking about the plans now, but sometimes the old plans and the newer plans, they are both not really good. So I try to explain, especially with the example from Freiburg, first to go back to the existing urban structure. Так, ну, я насправді не торкався проблеми розробки генерального плану в своїй презентації. Так, дуже часто буває, що і старі, і нові генеральні плани, вони є не найкращими. На чому я наголошував і хочу ще раз наголосити, ось на прикладі міста Фрайбурга, так? Що необхідно використовувати ось ту вже існуючу структуру міста, яка збереглася у вигляді фундаментів і у вигляді технічної інфраструктури, яка розташована під цими фундаментами. And today we are speaking about historic districts. So, and those cities in Germany who had the idea to make the city more modern, and also the old cities to develop them in a modern way after the Second World War, were suffering a lot during the last decades because finally they recognized they lost their identity, they lost the heart of their city. And cities like Freiburg, who much more look for regenerating the historic urban fabric, were much more successful with their
approach? Ну, по-перше, сьогодні в цій лекції ми говоримо з вами про реконструкцію саме історичних районів. І ось зараз ми вже маємо цей великий досвід, можемо подивитися назад. Багато міст, які обрали стратегію модернізації, які вирішили розвинути свої історичні частини і зробити їх більше сучасними, ось за останні десятиліття вони побачили, що, мабуть, зробили не таке вже й правильне рішення. Вони бачать, це стало дуже актуальним саме в останні десятиліття. Вони бачать, що вони втратили свою ідентичність. А міста, які послідували прикладу Фрайбурга, навпаки, вони свою ідентичність зберегли завдяки тому, що реконструкція відбувалася на основі тієї історичної структури міста, яка була до військового конфлікту. Maybe there are further questions. Yes, well, пані Вікторія, вона підняла руку, а потім можемо повернутися до чату. Please, Miss Victoria, your question. Is it a good idea to rebuild destroyed multi-story buildings as they were, or can more or fewer stories be built? So if a building is destroyed, it's destroyed. And reconstruction, I think, is only possible or only useful for really very valuable historic monuments where you have also the possibility for real reconstruction. Ну, якщо ми говоримо про повну руйнацію, то ми маємо розуміти, що якщо будинок зруйнований, то він зруйнований. І в такому випадку цілковитої руйнації, мабуть, варто відбудовувати лише ті будинки, які мають дійсно вагому історичну цінність. Ну і, звичайно, в кожному конкретному випадку треба дивитися на можливості, чи така відбудова є можливою. But for recovery of building areas where normal daily life buildings were destroyed, I'm convinced it's very important respecting and keeping the traditional structures. This means the size of the parcels, the width, the size of the streets, the volume of the buildings, the orientation of the facade, how it's organized. And then it can also take place in a contemporary architecture without losing the characteristic and identity of a quarter. Що стосується відновлення житлових будинків, я вважаю, що тут надзвичайно важливо зберегти теж ось цю традиційну структуру. Тобто розмір будинків, ширину вулиць, етажність будинків, розташування фасадів відносно сторін світу. Але сама реконструкція може бути здійснена за допомогою сучасних архітектурних та будівельних рішень. Але таким чином, щоб будинки були і сучасними з точки зору інфраструктури, а з іншого, щоб вони не втратили свою ідентичність. Okay, maybe there are further questions. Christoph, please have a look. There are some questions in English in chat, or do you want me to read them? I can alternatively read them for you. I read them parallel. But I didn't read them all yet. The software. So choose any. Choose any. The software question, I think, doesn't matter. So use a software where you can deal with, which is available.
And Програмне забезпечення не має аж такого великого значення. Використовуйте те програмне забезпечення, яке ви маєте, до якого у вас є доступ. Питання було, яким програмним забезпеченням краще користуватися. And then there was again the question about reconstruction of normal daily houses. But I think I answered that it's, for me, much more important, the structures than the image. So not just the facade, the size, and the urban structures are more important than the image. Знов таки питання про відновлення житлових будинків. Ну, я вже зазначив, що для мене важлива ось ця структура плану, тобто розташування будинків, не те, як виглядає фасад, а збереження плану міста історичного і розташування будинків. And maybe you remember when I spoke about this 11 theses for reconstruction, for thesis 7, I had a picture with a contemporary architecture housing project. It's in the old town of Stralsund, which is a brilliant piece of architecture, respecting the historic structures. I just show it again. And this is what I mean with Пам'ятаєте, коли я говорив про 11 тез для реконструкції, ось 7-й пункт у нас був, тут була фотографія старого міста, коли у старій історичній частині була запроваджена сучасна архітектура, сучасні архітектурні рішення, проте з повагою до історичного розташування і до історичного плану. Here you can see that the historic building was totally gone, and now the architect interpreted, analyzed the structures, the size, here's this gate, and then found new ways, designing a gate in a modern way, but similar to the old. Also the volume, the shape, vertical organization of the building, but with a flat roof. So clearly saying this is a building of today, but respecting with this building the historic structures. And similar things they did in Freiburg. And at that time in Freiburg, also the people said, oh no, the building should look like they looked before the war, but finally they were very happy with this because it's a living city. It's a city of life. Ось подивіться, будь ласка, бачите, цей будинок був повністю зруйнований під час війни. Але яке архітектурне рішення запропонував архітектор? Бачите, залишено старі ворота, але поруч з ними в такому ж самому місці розташовано нові ворота. Збережена форму будинку, збережено етажність, але при цьому запроваджено плаский дах. І коли ви дивитеся на цей будинок, ви одразу розумієте, що це сучасна архітектура, але при цьому побудована з великою повагою до історичної структури і до історичного плану міста. Саме такий підхід було запроваджено і в місті Фрайбурзі. І хочу сказати, що багато мешканців Фрайбурга спочатку були дуже незадоволені, що відбудовані, реставровані або з самого початку побудовані домівки, що вони не мають тих історичних фасадів, які були перед тим. Але час показав, що це було правильне рішення. І зараз мешканці дуже задоволені своїми сучасними домами. There's also another question in the chat about my experience and contacts in Ukraine. So
from 2016 to 2019, I was a mentor for the integrated urban development concept for Technische on behalf of the GIZ. У 2016-2019 році я працював в рамках проєкту, який фінансувався німецькою компанією GIZ. Я тут, може, від себе додам, що компанія GIZ є німецькою компанією, яка дуже багато інвестує в розвиток в Україні, і наш університет дуже плідно співпрацює з компанією GIZ. Кожного року ми запроваджуємо спільні нові проекти, які дофінансуються цією компанією. Так ось Крістоф якраз і працював експертом, німецьким експертом в низці проєктів, які фінансувалися компанією GIZ. During this time, I started also on behalf of the GIZ to cooperate with the universities Technische and Poltava, and later on also with Lviv, Kiev, and also Kharkiv in joint seminars we did during the winter terms. І ось цей час також під егідою GIZ, окрім співпраці з Харківським національним університетом міського господарства імені Бекетова, я також працював з університетами в Чернівцях, Полтаві, Львові, Києві. Ми організовували семінари для викладачів, студентів та аспірантів. And there we also started to implement new study modules as specific focal studies in master programs for integrated urban development planning in Poltava and Chernivtsi. І ось саме в результаті проведення цих круглих столів, семінарів, ми почали запроваджувати нові модулі, нові змістовні модулі в магістерську програму архітекторів в Чернівцях та Полтаві. Ці змістовні модулі присвячені саме ось тому інтегрованому підходу, про який Крістоф нам сьогодні розповідав. And now, after the war started, 4 universities in Germany, or 3 colleagues and I am from 4 different universities in Germany, we started a project supporting Ukrainian universities for education, teaching, research in the field of urban development. And this project is starting right now. І після початку війни в Україні 4 німецьких університети і Берлінський університет, який я представляю, серед них ми почали запровадження нового проєкту, мета якого допомогти українським університетам вести їхню дослідницьку діяльність, вести освітні процеси у галузі міського розвитку, міського планування та архітектури. And now I'm very happy that we can host Professor Ludmilla at our chair here at TU Berlin. And she will also have the role to look for the communication, the exchange with all the colleagues, or with some of the colleagues, and with the colleagues in Kharkiv during her stay at our department. І ми дуже раді, що ось зараз на нашому факультеті, в Берлінському університеті, перебуває професор Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова, пані Людмила Швець, яка забезпечить комунікацію з українськими колегами як з Харківського університету, так і з іншими університетами. Are there any further questions for today? Шановні учасники, чи є ще питання
Я бачу, Саша Кордан, мабуть, хоче задати питання, але у вас, скоріш за все, вимкнений мікрофон, бо ми вас не чуємо. Бачимо, що ви щось говорите, але не чуємо вас. Не чуємо. Бачимо, що говорите, але не чуємо. У мене є питання, я написав у чаті. There is a question from Alexander Kovriga. It's in English. Christoph, please have a look. This is really so the question to this no, the answer to this question. I would say there is no general answer. It's depending on the conditions of and the structures of each quarter or each neighborhood. Насправді немає єдиної такої унікальної відповіді на це питання. Все залежить від і ступеня руйнації кожного окремого кварталу, кожного окремого мікрорайону і від, в принципі, від структури цих кварталів та мікрорайонів. Of course, sometimes it's useful if we had a large-scale housing component, maybe with 9 stories in the buildings, and if it's totally destroyed, that maybe some part or the areas there are regenerated with smaller types of houses, but with the same density, to have more human scale in these areas. Насправді, коли багатоповерхові дома зазнали руйнації, в деяких випадках, можливо, варто зменшити кількість поверхів, але зберегти ось цю щільність забудови. І це буде кращим вирішенням для певних мікрорайонів. But I would not answer so in general. I think the crucial point here is that in Ukraine, a debate and a planning process for better housing development is needed. Тобто, загалом на це питання я все ж таки не хотів би відповідати, але що я точно хочу сказати, що дійсно в Україні, в містах необхідно робити планування, ретельне планування розвитку міст. And that also in the future, not just before the war, before the war, there were only private investors doing housing construction. I hope in the future there will be also non-profit orientated associations or agency or organizations who will be responsible for housing, that it's more oriented to the needs of the people than to the profit of the investors. Справа в тому, що до війни в Харкові і в більшості міст України будівництво велося за рахунок приватних інвестицій. Тобто метою такого будівництва було заробити гроші для тих корпорацій, які це будівництво здійснюють. І я дуже сподіваюся, що після війни будуть реалізовані неприбуткові проєкти, які будуть реалізовані чи то асоціаціями, чи то агенціями, чи певними об'єднаннями, які не ставитимуть на меті заробити гроші на цих будівельних проєктах, проте будуть орієнтовані на задоволення потреб населення. There's another question from person C about are there cities in Germany which didn't rehabilitate, reconstructed their historic district? Yeah,
Yes, there are many. For example, the historic city of Berlin was not reconstructed. In Berlin, we don't have a medieval city district, only some very, very few remains. And the city is still suffering and debating about this, even now, more than 70 years after the war. Так, дійсно, є такі приклади, їх багато. Ось, наприклад, історичний центр Берліна не був відновлений. Ось це середньовічне містечко, так, середньовічна центральна частина, вона повністю втрачена. І навіть зараз, 70 років вже по тому, обговорення, активні дебати щодо того, що це дуже погано, вони продовжуються. There's another question of person O. We have 1 million of migrants and some cities were destroyed to 90%. So how we could to understand the real needs for reconstruction. Maybe some people will come back. Do you have statistics of these trends? Maybe you can also translate the question for all. Питання полягає в тому, що зараз, коли ми знаходимося в умовах, коли багато наших співвітчизників, громадян змушені були покинути місто, при тому, що руйнація сягає там багатьох будинків сягає 90%, яким чином ми можемо визначити реальні потреби для реконструкції? Тобто йдеться про те, що можливо деякі біженці не повернуться до міста. Чи знаєте ви певну статистику, які взагалі є тенденції, який відсоток населення повертається і в якому обсязі дійсно необхідно відновлювати житловий фонд? Of course, I don't have real answers to this because it's depending on our situation after the war. Звичайно, в мене теж немає якоїсь універсальної відповіді на це запитання, тому що тут багато залежить від ситуації, яка є в місті після завершення війни. But in my 11 thesis, I also highlighted that recovery planning is also an iterative process, step by step, parcel by parcel, street by street, which is much better than like they have done in Berlin, tear down everything and dream of a new, to transform the city to a new, better structure for the future. Пам'ятаєте мою 11-ту тезу, в якій йшлося про те, що відновлення має бути послідовним, крок за кроком. Тобто відновили один будинок, потім інший будинок, відновили одну вулицю, потім іншу вулицю. Такий підхід є значно кращим, ніж, скажімо, підхід, який було запроваджено в Берліні, де спочатку все повністю зруйнували і потім дуже довго чекали, коли ж місто буде відбудовано у відповідності до найкращих нових стандартів. Yes. Are there any further questions for today? It's already 6:30 in Berlin and 7:30 in Ukraine. Yeah, I think actually that it's time to summarize our meeting. Thank you, Christoph, very much for joining us, for agreeing to share your valuable experience. It has been extremely interesting. Even for me, I am not into urban development or in infrastructure, but it was a great pleasure for me to know what you were sharing and to interpret during today's meeting. Yes, it's my pleasure. And as mentioned, I'm very happy that we can host here Ludmila. So we have there now a very good basis for good activities, joint activities, hopefully during the winter term. More or less, we have now
examinations now and summer break, so more or less we start working again in September. And of course, I wish you all and your cities and your country all the best. We really hope for better future, and our thoughts are many times with you. Thank you very much. I want to send Professor Wessling hello. I want to send to Professor Wessling to share his scientific and practical experience with enjoying into this project. It's very important, and your experience, it's very important to Ukraine and for Kharkiv the particular. And it's very important discussion. And I think we start this discussion and continue again, and maybe we to invite some model for other majors degree for what you say about this for Poltava and Chernivtsi. We discuss about that with our heads. And yes. For my side, I thank you personally. Thank you. Thank you. Thank you very much. Have a good evening and take care, and all the best. Okay. Дякую, шановні учасники. Thank you, Mr. Wessling, for your support to our country, for your support to our native city, Kharkiv, and support for this project. Всім іншим я хочу сказати, що ви можете подякувати в чаті. Я думаю, дуже приємно буде почути ваш відгук, ваш фідбек. Сьогодні ми трошечки не вклалися в таймінг, тому що лекція була дуже-дуже цікавою, і хочу побажати, як завжди, всім гарного та мирного вечора. Thank you. Goodbye. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Goodbye. Goodbye. I leave the meeting now. Okay. Bye-bye. Thank you. Goodbye. Goodbye. We keep in contact. Thank you. Yeah. Thank you. Thanks.